హలో పీపుల్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బిందాస్ ఉన్నాను యాజ్ యూజువల్. విషయం ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యే వ్లాగ్స్ అన్నిట్లో వీడియోస్ కొంచెం షేకీ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే అవన్నీ నేను ఐఫోన్లో షూట్ చేశాను బికాజ్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూ విత్ మై గోప్రో. ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ వీడియోస్ అన్నిటినీ కొంచెం మంచిగా చూపించడానికి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అది అటు ఇటుగా అయితే మాత్రం ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. అండ్ యా, లెట్స్ స్టార్ట్. వీడియో ఎలాగో కంటిన్యూయేషనే కాబట్టి లాస్ట్ వీడియోలో మనం గురుద్వారా పాతర్ సాహిబ్ వరకు చూసామన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అ కంటిన్యూయేషన్ వ్లాగ్ టు దాట్. ఇప్పుడైతే మనం ఒక ఎగ్జైటింగ్ ఒక ఇల్యూజన్ ఒక మిస్టరీ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. అది ఏంటి అని నాకు చెప్పాలని ఉన్నా కానీ ఐ కుడెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ మచ్, ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇంకా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా దాని గురించి. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, చలో లెట్స్ గో. లడాక్ మొత్తం ల్యాండ్స్కేప్స్కి ఫేమస్ అయితే ఈ ప్లేస్ మాత్రం ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్కి ఫేమస్ అనమాట. అండ్ దిస్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్టరీ హిల్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ హిల్. మిస్టరీ హిల్ అని ఎందుకు అంటారు అంటే దెర్ ఈస్ అ స్టోరీ, ఇల్యూషన్ బిహైండ్ దిస్. ఆ ఇల్యూషన్ ఏంటి అంటే మనం మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ అని అనుకున్న ప్లేస్ దగ్గర దెర్ ఈస్ అ సైన్, పార్క్ యువర్ కార్ ఇన్ ది బాక్స్ అండ్ జస్ట్ ఎంజాయ్ యువర్ మ్యాజిక్ అని. అదేంటంటే అక్కడ పెట్టిన ఏ వెహికల్ అయినా కానీ అప్ హిల్ కూడా వితౌట్ డ్రైవింగ్ మూవ్ అవుతుంది. దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ని హోల్ వైట్ షాట్లో తీస్తే దెర్ ఈజ్ అ ప్లేస్ జస్ట్ బిహైండ్ ద మౌంటైన్. ఆ వెనకున్న ప్లేస్ డౌన్ హిల్ ఉంటుంది, మన ప్లేస్ అప్ హిల్ ఉంటుంది. సో అప్ హిల్ వెళ్తున్నట్టు మనకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఆ డౌన్ హిల్ దగ్గర నుంచి వైట్ షాట్ మొత్తం తీస్తే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ డౌన్ హిల్, కాకపోతే ఇల్యూజన్ వల్ల మనకి అప్ హిల్ లా కనిపిస్తుంటుంది. దట్స్ ది హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్. అబ్బా, if you ever wanted to experience this optical illusion, just go visit this place and have fun. Now we are heading to one more beautiful place, the confluence of the Indus River and Zanskar River. ఈ ప్లేస్ని నిమ్ము అని కూడా అంటారు. This place is like 8.2 kilometres from Magnetic Hill, which is located in a village called Sangam. ఈ ప్లేస్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఒక సైడ్ ఇండస్ రివర్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక సైడ్ ఏమో జన్స్కార్ రివర్ వస్తూ ఉంటుంది. మనకైతే క్లియర్గా వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట వాటర్లో, కానీ రెండు ఎప్పటికీ మర్జ్ అవ్వవు. దట్స్ ది స్పెషాలిటీ.
And now to the final place of day 2, Spituk Monastery. Confluence of Indus River and Zanskar River నుంచి ఆల్మోస్ట్ లైక్ 30 కిలోమీటర్స్ ఉందన్నమాట. దూల తీరిపోయే జర్నీ ఉంది. కానీ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే అక్కడి నుంచి మా ఇల్లు చాలా దగ్గర, లైక్ 8 కిలోమీటర్స్ ఆర్ 9 కిలోమీటర్స్ అనమాట మేము ఉంటున్న స్టే. సో ఫినిష్ చేసుకొని గబా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అన్న థాట్లో ఉన్నాం మేమైతే, బికాజ్ వీ వర్ జస్ట్ టయర్డ్. ఈ ప్లేస్ ఏంటి అని అంటే దే హ్యావ్ దిస్ ఫెస్టివల్ కాల్డ్ గుస్టార్ ఫెస్టివల్ విచ్ ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ 27th to 29th of November. వాళ్ళకి అది చాలా లక్కీ డేగా నమ్ముతారనమాట ఇన్ టిబెటియన్ క్యాలెండర్. అండ్ దిస్ మొనస్టరీ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ అ టిబెటియన్ బుద్ధిజం గురించి అండ్ వాళ్ళ కల్చర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, యాజ్ యూ కెన్ ఆల్రెడీ సీ ఇన్ ద వీడియో. ఈ మొనస్టరీ మొత్తం స్పిటుక్ అనే ఒక విలేజ్లో ఉంటుందన్నమాట. లడాక్ మొత్తంలోగా కామన్గా కనిపించే థింగ్ ఏంటి అంటే ది బుద్ధిస్ట్ ప్రేయర్ వీల్స్. వీటిని మనీ వీల్స్ అని కూడా అంటారు. దే ఆర్ హాలో సిలిండ్రికల్ వీల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రేయర్స్ అండ్ రిలీజియస్ సెరమనీస్. వీటిని వుడ్, మెటల్ ఆర్ స్టోన్తో చేస్తారనమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అ టిబెటియన్ బుద్ధిస్ట్ ట్రెడిషన్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అయితే ఆ లోపల ఒక సీక్రెట్ టెక్స్ట్ రాసి డ్రాప్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ పేపర్ ఆర్ అన్ యానిమల్ స్కిన్. అదే సంగతి. ఈ బుద్ధిస్ట్ ప్రేయర్ వీల్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది కదా, లైక్ రౌండ్ షేప్లో, విచ్ రిప్రజెంట్స్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ది ధర్మ. అంటే బుద్ధాస్ టీచింగ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు అలా పెట్టుకున్నారు. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ బుద్ధిస్ట్ ప్రేయర్ వీల్స్.